buoyant and languid, where will the wind take you? Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von WuWa. Ich habe jetzt noch den letzten Rest rund um den Karneval in Laguna so offline fertig gespielt und wow, da war ja noch einiges passiert und so und wow. With every meeting comes the inevitable parting. Einiges Let's not dwell on it. episch geworden, sag ich mal so. Ja, und jetzt bin ich, also ich hatte auch schon meine erste Begegnung mit Cartethyia gehabt. Und ja, jetzt mal schauen, wie es jetzt so weitergeht in der Hauptquest, in der Hauptstory-Quest. Ich habe unter anderem jetzt auch ein paar neue Begleitquests dazu bekommen. Unter anderem von Carlotta die Begleitquest, dann von Ciaccona und von Lesen habe ich die Begleitquest dazu bekommen. Die Begleitquests, die werde ich erst so nach und nach, denke ich mal, abgrasen. Und ich denke mal, wenn ich die anfange, dann wollte ich, glaube ich, erstmal mit Camillas oder Camilla auf jeden Fall anfangen. Wenn ich die mache, ja, von Sani habe ich auch eine bekommen, das ist gut. Ja. Wenn ich die mache, kann es vielleicht sein, dass ich euch bei der einen oder anderen auch mitnehme. Mal gucken, ob ich das dann durchgeht, mache mehrere Parts hintereinander so aufnehme. Mal schauen. Aber vermutlich ja. Ja. Mal schauen, wie sich das hier noch so entwickelt. Dann habe ich, glaube ich, noch bei den Nebenquests, stimmt, Urlaub in Laguna bekommen. Ja, da treffen wir Phoebe. Ja, genau. Das kann ich dann auch noch angehen. Denke ich mal, dann wollte ich diese Geschichte hier einfach noch angehen, weil das hängt nämlich mit dem anderen Event. Und das hängt nämlich mit dem Event irgendwie zusammen. Gesehen. Und hiermit. Das würde ich dann halt ganz gerne von angehen. Und dann bin ich auch wieder irgendwie diese Quest hier irgendwie noch eine Rolle spielt. Da muss ich noch mal schauen. 5. Blätter. Kann man die schon sehen? Ah. Ach, okay. Ach, okay, das hat also damit zu tun. Okay. Okay. Da muss ich mal zunächst gucken. Ich glaube, das hier, ja, da muss ich echt mal gucken. Ich muss mich echt hier nochmal schlau machen. Was, wie, wo, wann, weshalb und so. Moment, versteckte Gefahren im Alltag, das war doch die eine Quest. Oh. Da muss ich echt nochmal schauen. Ich hätte mir auch mal irgendwo Screenshots gemacht von irgendwas. Das muss ich echt nochmal schauen. Einen Moment, geht gleich wieder nochmal weiter, aber ich versuche zumindest nochmal weiter zu machen. Ich muss mal ein bisschen überprüfen hier. Hier dürfte das sein. Stimmt. Dann haben wir hier das.
Okay, ja genau. Diese Quest. Okay, gut. Die brauche ich dann auf jeden Fall auch für was. Das ist gut zu wissen. Ja, also die Quest darüber, versteckte Gefahren im Alltag. Im friedlichen Leben. Ja, genau. Das muss ich dann auch noch angehen. Dann das hier, glaube ich. Und was auch ganz wichtig ist, das hier muss ich irgendwann auch noch angehen. Aber hey, da gibt es immerhin 100 Astride. Und was wollen wir? Astride sind sehr, sehr wichtig für, hier, für diese Wunschgeschichten hier. Ich meine, 22 kann ich mir mittlerweile schon wieder, könnte ich mir mittlerweile schon wieder holen. Ja, ist doch schon wieder eine Menge. Ich war erst am Überlegen, ob ich ihn noch holen möchte irgendwie, aber nee, ich werde ihn bald anders holen. Ja, jetzt bin ich aber für sie noch ein paar Sachen am Ansparen. Dann gucken, dass ich diese Waffe hier die nächsten Wochen irgendwie bekomme. Dann wollte ich die eventuell auf Ciaccona tun. Ja. Mal schauen. So, ich werde erstmal Hauptkraft verfolgen. So. Dann gehen wir da doch mal hin. Und schauen mal, was da so abgeht. Finde Abby, die ist doch eigentlich die ganze Zeit bei uns, oder? Ja, gut. You there, Abster? What's up? It's taking longer for Abby to react. Hey, there's nothing to worry about. I'm just a little beat, that's all. Oh, earlier, when I was half asleep, I came up with this great idea for finding the Sentinel. Let's hear it. Didn't the Sentinel say they're locked up in some kind of tower in the sky? Well, how about I just fly up there and look for it? Easy as pie. Süß. The tower is either too far to see, or it's totally covered by clouds. Otherwise, we would have seen some sign of it on the ground. In the shape you're in, are you sure you could fly that far? Hey, come on! It won't hurt to try. The cliff at Egla Town would be a perfect launch pad. Süß. Süß. So süß. Okay, dann nehmen wir mal weiter. Okay, da treffen wir es. Wir gucken mal die. Music itself holds no emotion. It's the heart that grants it meaning. So, dear listener, tell me, what feelings did my piece evoke in you? Sie ist auch noch ein Charakter, den ich irgendwann gerne hätte. Ich muss auch mal so ein Screenshot oder so ein Bild von ihr machen. Irgendwie. Sie ist hübsch. Sie ist einfach nur hübsch.
Hübsch. Ist eine hübsche. Very valuable insight. Thank you. That brings me closer to completing my piece. Oh. So, ich müsste nochmal so ein hübsches Bild machen oder gucken. Ja, irgendwie. So. Salutations, Rover. My name is Ciaccona, a wandering bard. I'm glad to have met you. I was sent by Lady Carlotta to find you. As I passed that abandoned house, I suddenly felt this, well, you know, rush of inspiration that just can't be ignored. So I stopped to compose a piece. Surprise, surprise, the melody led me right to you. Well, I suppose this won't count as me getting distracted, right? If Carlotta asked you to find me, has something happened? Lady Carlotta told me you encountered the supposed martyred maiden, Cartethyia. She dispatched search teams soon after, but there's been no sign of Cartethyia since. That's why she asked me to use my forte to recreate the frequency you experienced at the time, to see if any details you might have missed become clearer. Nein. Mittlerweile, sorry. Aber ich muss hier halt zwischendurch mal so ein paar Screenshots machen. Ich liebe es mal, zwischendurch mal Bilder zu machen. Recreate the frequency. Well, it's a little tricky to explain in words. Think of it like being in an immersive portrait. Can you tell me about your meeting with Cartethyia? The more details, the better. Even the smallest things count. Let's see here. Tweak a few notes here. Some emotions there. Textures. That should do it. Oh. Now then,
Tune into my memories. Does that mean I'm supposed to see the past from another perspective? Laureate. Oh, sie sieht auch so cute aus. Our tacit marks are glowing again. It appears there is a special connection between them. What is the meaning of this? Someone used their resonance ability to help me relive this moment, but this seems unexpected. How did you first come to notice me? Sie ist so cute. Und so kindlich. Und einfach cute. The Sentinel. Imperator's voice guided me to you. You heard the Sentinel's voice? Then tell me, am I their resonator? Well, Imperator called you the Lost, and Primus Fenrico claims you are the resonator for Leviathan through Nodian. But you really don't have any idea? I've actually been searching for the answer to this question too. My memories are fragmented. I remember becoming a resonator, and the moment I was given the name Fleur-de-Lis. I also remember fighting something, but the details and the outcome of that battle are lost to me. You seem deeply concerned about the Sentinel. Tell me, why is that? You rang? Huh? Whoa! Check it out! Our frequencies got split apart. Screenshot. Mhm. Basically, we're sorta in that hover mode you once joked about. Nothing new to me, though. This must be the frequency that's entangled within you. Is it some kind of echo? Yes, I'm experiencing a similar kind of frequency split. Though there is little that remains of my resonance powers. I feel its frequency weakening. I understand why you're eager to find the Sentinel. You said you heard the Sentinel's voice. Was there anything else they said?
And they spoke of being ensnared in an inverted tower suspended in the sky. Ensnared? Does that mean behind the seals there's... I'm sure you've noticed that I was drawn here only as a frequency. My true form currently resides inside an inverted sonorosphere, suspended high in the sky. At its center stands a tower, its gate locked by 3 seals. I've sensed a voice calling out to me from behind them. Could it be the Sentinel? Say, it's really faint, so I barely noticed earlier. Is that a Threnodian smell I'm getting from you? The scent of a Threnodian. You can perceive the Threnodian. It's not an exact one-to-one with that big Ovathraxula meatball I had. But I'd never mix up a flavor I've already tasted. Abby has a nose for these sort of things. We came across Threnodian powers before in Jinzhou. So it's safe to say Abby can be trusted. Do you think I'm the Threnodian's resonator? If we're making assumptions, let's err on the optimistic side first. Given your current situation, it is possible you were affected by the Threnodian's powers during your battle alongside Imperator. That could be the reason behind losing all your power, too. I take it this theory would benefit you as well. After all, that unique echo of yours needs the Sentinel's powers for treatment, does it not? Even in adventure tales, it's not always the witch who loses her memory. It could also be a blessed maiden, trying to regain her powers. In that case, it appears we share the same goal of finding the Sentinel. Spending so much time alone in the sonorosphere gave me plenty of time to consider countless possibilities. I've braced myself for whatever may come until I find the answers I'm seeking. I want to know what's going on with Imperator in that tower. And I want to speak with you in person. How can I reach your sonorosphere? A part of the sonorosphere is actually on land, though its outer perimeter is surrounded by a barrier. I cannot leave, and no one can enter. I'm afraid that won't do. That barrier also acts as the power source that maintains the sonorosphere's integrity. If it's destroyed, the entire sphere will collapse. And the ruins, along with the tacit discords it houses, would come crashing down on Raguna. It would be catastrophic. You said no one can get in. Has anyone tried? Yes. I've occasionally sensed someone wandering outside the barrier, as if searching for a way inside. Perhaps they know something. Any distinguishing features?
almost like a deep-sea jellyfish. I wasn't able to get a clear look. I can only describe the feeling I got from her as a resonator. It would seem this resonance ability can only last for so long. I'll look for a way to find this person you mentioned. Something tells me you will keep your promise. No matter the outcome, this may be my chance to find the answers I've been looking for. Rover? Rover? Oh, thank goodness. You're finally awake. How are you feeling? Any headache, tingling feet, upset stomach? Phew. I tried everything, but you just wouldn't wake up. I thought you were... Wait a second. Did you actually fall asleep listening to my music? Oh. It kind of breaks my heart to know you reacted like that when it wasn't even a lullaby. No, it was really helpful. Helpful for your sleeping troubles, hmm? Wow. So my forte created a special connection that led to some unexpected developments. The girl, is she friend or foe? What truths lie behind the seal, and who is that mysterious wandering figure? I have a feeling this is going to be a very exciting song. I'll pass this information on to Lady Carlotta. So, what do you plan to do next? Pardon the intrusion, my lady. My name is Sebastian. As per my lady's instructions, I have been entrusted with the honor of inviting you to the Phasalia estate for a discussion. The Phasalia family? The one that's likely worshipping the Threnodian? Why does she want to talk with me? Milady has expressed a desire to clear up some unfortunate misunderstandings that occurred previously. Tell her I accept the invitation, but at a later time. I will convey your message to Milady. Didn't expect the head of the Phasalia family to come looking for you. Especially while they're still in the middle of negotiations with Lady Carlotta.
She's just as unpredictable as the rumors say. I suppose you would want to know more about her before taking up her invitation, She's known to be a recluse, and rarely makes public appearances. No one outside the family even knows her real name. They just call her the head of the Phasalia family. I've heard quite a few rumors. Which one would you like to hear first? I have Shadow of the Ancient, Lady Bane, or maybe Entangler of Hearts. Das passt einfach gerade so gut. Hello, that's why they're called rumors. I'm just doing my due diligence by being faithful to the source material. So, ready to dive right in? Well, long story short, the Phasalia family was one of the first to set foot on these islands and establish order in Renacita. Their lineage even predates the Order of the Deep, and their craft of extracting toxins from aquatic plants is a legacy passed down through generations. Word is, they select the new head of household by having candidates ingest each other's poisons and wait to see who's still breathing when it's all over. Stories about the current head of the Phasalias get even wilder. They say she didn't go through the usual selection process. Instead, she took the throne by poisoning her predecessor. Others say she's a master in the art of manipulation, drowning her victims in hallucinations until they agree to her terms without even realizing it. In any case, the Phasalia family aside, she's someone you definitely want to handle with care. If you're set on meeting her, I'd be extra careful if I were you. The way she describes the head of Phasalia reminds me of how Cartethyia spoke about the wandering figure by the barrier. Can't rule out the possibility that they're the same person. Looks like I'll need to pay her a visit. Okay. So haben wir wieder so einiges erfahren. Und es wird immer interessanter und wir treffen immer mehr tolle Leute und interessante Personen. Und ja, wir haben Cartethyia wieder gesehen. Und ja, zwar noch nicht richtig körperlich anwesend, aber wir haben noch mal eine Möglichkeit gehabt, mit ihr zu reden. Ja, und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich bin echt sehr gespannt, wie das so, was sich noch alles offenbart und so. Und ja, ich habe, auch wenn ich gestehen muss, dass ich schon das eine oder andere gehört habe, was noch passieren wird. Dennoch bin ich gespannt. Weil es ist ja nochmal was anderes,
davon zu hören und es dann nochmal richtig innerhalb des Spiels zu erleben und so und ja, ich freue mich irgendwie schon mehr zu erfahren und generell auf den weiteren Storyverlauf freue ich mich schon sehr. Ja. Und ich muss sagen, die Charaktere, die bisher so aufgetaucht sind, denen man bisher so begegnet ist, ja, da würde ich sogar die meisten von ziehen wollen oder haben wollen tatsächlich. Also bisher gibt es keinen Charakter, der mich nicht Buoyant and languid, oder so. where will the wind take you? Bestimmt auch nicht ganz so weit. Doch die meisten Charaktere, die sprechen mich tatsächlich an. Ja, also ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und auch auf die, wo es jetzt hingeht zur nächsten Station, da bin ich auch sehr gespannt drauf, was sich da noch so ergibt. Also ich habe ja die schon gesehen, die Herren da, die das Oberhaupt, das amtierende Oberhaupt von der Familie Physalia. Physalia, okay, gut, jetzt macht es auch Sinn. Jetzt kann ich mich schon denken, also das hatte ich vorher nicht in Zusammenhang gebracht, wo ich so Let's Play geschaut hatte von Muku. Die werde ich auch mal unten in der Beschreibung dieses Parts verlinken. Schaut unbedingt mal bei ihr vorbei, weil sie macht auch echt mega gute Let's Plays und macht auch öfters mal Livestreams zu verschiedenen Games, zu WuWa, Paar und noch zu zwei anderen. Genau, zu Jetzt macht sie, glaube ich, auch was. Ja, genau. Da müsste ich irgendwann auch noch weiterspielen. Da habe ich halt mittlerweile auch schon den ersten Part rausgebracht. Der zweite, den werde ich demnächst noch zuschneiden. Und dann kommt von mir auch noch irgendwann was zu Genshin wieder. Da müssen wir noch wieder einiges bearbeiten und zuschneiden. Buoyant and languid, where will the wind take you? Jetzt in den Let's Plays von mir schaut, die gibt's, falls ihr nicht Let's Plays, falls ihr Live-Streams mal schauen wollt, die gibt es, zwar fast unregelmäßig, aber die gibt es hin und wieder auf TikTok. Mein TikTok-Kanal ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, und damit würde ich dann sagen, Buoyant and languid, diesen Part where will the wind take an you? dieser Stelle und sage bis zum nächsten Part. Ciao. Und ab jetzt sofort.